Jack. There's a statewide APB out on him. Jack's okay. He has something up his sleeve. He's not worried about being caught. How do we help? We go after the other side of the equation. Jack has a legion and its cronies running scared. We go after the doctor and some of the other guys. With the whole department breathing down our necks. It's time for action, Herschel. It's time for change. Jack's crossed the Rubicon and we have to be on the other side ready to help. Christ, what was that? Explosion. Something big. You think it's the Reds? You think those Rusky sons of bitches that dropped the H-bomb on us? Calm down, Herschel. We need to be ready for the call. I'm not waiting for an invitation. Get in the car and head for the cloud. KGPL can give us the details on the way. Так, здорово всем, пацаны, продолжаем Noire проходить. Вот. Короче, осталось несколько миссий буквально. Гля, его. Кстати, если вдруг кто... Блядь, сюда заехал. С девушек все-таки меня смотрит, да. Всех поздравляю с праздником. И все такое. Я, в принципе, не умею особо поздравлять, но хоть как-то, блядь. Что-то у меня нихуя не получается водить сегодня. Так, а где сам взрыв-то? Метку дайте, куда ехать-то, ёпта. Я что-то не вижу, блядь. At Николсон електроплейтинг plant. All units in the vicinity respond code 3 and identify. You heard the man. Let's get going. 11K en route. At least we'll know where we've been if we try to retrace our steps. Да не, какой-то на завод рванул на. We have looters around the corner. Cuff them or put them down. We need to get this area under control. You don't shoot at cops, you little prick! Get that bastard cold! Now ain't the time to be looking for a profit, asshole! А на них не распространяется предупреждение. Son of a bitch. Catch your fire, son of a... Все. Commander will want us at the scene. Let's go. Jesus. I've never seen nothing like this. I wish I could say the same. It's like a bomb's gone. Что он делает? Радиацию ищет? Jesus Christ. Poor people. We gotta find out what went down. Somewhere? What in God's name happened here? Wasn't nuclear. If it was, we'd all be dead from the radiation. That's reassuring. What's radiation? Everyone inside the factory was vaporized. Look at the size of that crater. What's going on over there? The mayor's going on television, appealing for calm. Television? Who can afford one of those things? Anything to go on? You're looking at the remains of Nicholson electroplating. I have an idea of what might have caused the explosion, but I'm only guessing. Have a look around the rubble, see if you come up with it. А что тут осматривать надо? World's turned upside down. Then it's time for us to do our jobs. Vaporized.
That's it, Mr. Mayor. We're wrapped. Well, good. Thank you very much, son. And think it went okay? A couple of pickups, sir. Spilled coffee all over my dash when I heard the boom. Nobody's ever done Better this find out before. what the hell happened. We'll get better with practice. That maybe goes for me too, son. Should have played it a little more somber. Looks like all that's left. What do you think, son? Try the laundry tag. No, Mr. Mayor, you came across as, Так, улека, заебись. Бирка из прачечной. Тут где-то что-то пищало. I thought 4 Vicks was a tough break. Nothing significant. Hey, detective! I think I got something here. Что ты нашел? Где? Any idea what this is? Very large egg cup? A Viking helmet? How would I know, Phelps? Try putting it back together. Looks to me О, like достижение kind of machine чутья. component. An airplane part, maybe. Еще есть что? Not everything here is going to be relevant. О, небо прояснилось, хорошо. Где писк? Detective, you seen this yet? Come take a look. Blew the locker open, but shielded the contents. Let's see what we got in here. Шпионаж. Only OSS agents use these things. We'll need to get the film developed to see if there's an espionage angle. Any ideas, Herschel? None that I care to utter for public consumption. Николсон електроплейтинг, Томоко Акамото, научный центр Квент-Авеню. Tomoko Akamoto. Japanese name. Да это я брал. Положи. What is it? A substitution cipher. The Germans used them in the war. These are cipher rings. You know what to do with them? Maybe. I used them in OCS. Блять, что это? It's first letter to the cipher key. The rest of the message should align itself. Х, К, H. ХК 133, блядь. В смысле? Да, блядь. Ебать. Что-то я не понял, что это за ебение? Как ее, блядь? Выбрать одно шифровальное колец. Не, подожди. Так нажимаю. Тут что-то... во.
Так, а что там надо? К, да? Это, блядь, интересная головоломка, блядь. Вращать внешнее кольцо, пока не покажется первая буква Шиф. А, сейчас. Тогда на К. И сюда, да? Что-то я не веду, нихуя. Как это работает, блядь? Блядь, тяжелый ребус, сука. Да, блядь, верни на ша. Блядь, лучше буквами, нахуй. А, или надо... Подожди, ну там N подсказка у меня. Наверное, это же подсказка. Я хуй его знает, это что тут надо делать, блядь? Тяжело. Ах, блядь. Не? Что-то я реально не пойму нихуя. А почему цифры нельзя крутить? Блять. Сложно. Давай, ладно. Блять, не-не-не, бери. Так, значит, то есть сюда. Ну? Я хуй знаю, блядь. Пойду прогуглю, я ебал, я не хочу ебаться этой хуйней за 100 лет. Так, гляну. Получается тут... Нет, сейчас. Получается тут какая-то хуйня. Должно быть, знаешь, что я так понял, насколько люди делали, блядь. Кей... И этот... H... Теперь... Блять. Сука, нихуя со мной не понял, блять. Или так. Я нихуя не понимаю эту хуйню вообще, реально. Хоть убей, нахуй.
Что это за ебень вообще конченая, блядь? Бля, возобновлено. Блядь, там опять посмотрел, ну, не знаю. Тяжело. Не вывожу, блядь. Угу. Нихуя. А, вот что-то появилось. Больше нихуя, один символ только. Блять. Пиздец какой-то, блядь. Блять, это умом непостижимо. Я охуею. Что, блять, ребус, пиздец. Ну, КСБ, я же нажимал. КС. Где С? Вот он, да. Блять. Заебало нахуй. Блять, ну что так сложно, блять? Сейчас. Ой. Короче, понятно все. Знаешь, в чем прикол? Надо вот именно на маленькие буквы ориентироваться. Нахуй. К. Где у нас? С, а почему не работает? О. Б. О. Теперь надо G. G. L. Блять. К. Q. Вот как вот эту хуйню вот понять? Вот я не понимаю, наобум. Q. X. X, C, B. It's an address. 133 North Vermont Avenue. Ой, тяжело. Все, Ю. А там сверху ничего не надо брать? Сейчас, подожди. Так, ну что, надо уходить отсюда. В принципе. Так, следующая игра.
Надо в Far Cry 6 запустить, там это 2 миссии больших мы давно уже сделали, а я еще никак не могу и удалить его нахуй. Он у меня на SSD стоит до винда. Памяти занимает много. This is your place? What's left of it? 32 years of work up in smoke. Фред Николсон напросил. Can you tell us what happened? Our chief chemist, Harold McClellan, was using this area to test the new process. What exactly is this new process? That's classified information, son. A lot of people died here, Mr. Nicholson. I'm prepared to go to the press and tell them it was your fault. What is the new process? A way to chemically polish aluminum. It's traditionally done by hand. It's extremely labor intensive. The process could be worth millions. Who is Tomoko Akamoto? Dr. McClellan's personal assistant. She came highly recommended. Akamoto was involved in industrial espionage. Was she working for you or for a foreign government? That's a ridiculous assertion. How can you possibly say she was a spy? How many of your other employees carry spy cameras in their handbags? Jesus, Mary and Joseph, she was selling me out. If she wasn't a foreign spy, who could she have been working for? There could be other plating companies, but the big customers for the process are the aircraft manufacturers. Lockheed, Boeing, Hughes, North American. What can you tell us about McClellan? A brilliant chemist. He approached me a few months ago with the idea for the new process. So no one has ever done this before? No, but it's legitimate research. So you thought McClellan could do what no one else could do? You were prepared to take that risk? Look, he was a trained chemist, and his ideas could revolutionize electroplating. And you would be rich. I'm a businessman. What's wrong with turning a buck? You blew up 6 blocks! God knows how many people are dead. I regret that. That's laudable. We'll be in touch, Mr. Nicholson. Can you send us Dr. McClellan and Miss Akamoto's personnel files? I will if I can find them. By the way, we also found the collar of a shirt. It has a laundry tag. Likely to be Dr. McClellan. The majority of people who worked here don't use a laundry service. А что, по телефону надо звонить? Не. Что там, побочка есть? Нету, что-то не видать. Вот, блядь, будет потеха, если не покажется побочка. Супер Ривер Лондри. Пока на расшифрованный адрес, мне очень охота туда съездить. Блядь, телефона. Полудостижение найти воздушного винта зовут Николсона. Тормозить Social Club, блядь, с достижениями. Detective Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Can you speak to someone at the Army Air Force Base for me, please? Of course, Detective. Tell them I have what I believe is an aircraft part. It's polished metal, light for its size, and it looks like a cone of some sort. It's stamped on the inside. P&W Wasp Major R4360. I'll get back to you, Detective, when you check in for messages. Anything else? I need an address for Superior Laundry Services. Closest store to your location is in Wilshire, 4766 Melrose Avenue. Thanks for your help. Химчистку-то мы успеем посетить. Но сначала тайное место. You think McClellan went up in smoke?
Is he still alive? Что, далеко хуярит? Не особо. You'd ask the same question about Tomoko Akamoto. I guess you could. You got an answer? Not yet. But I'm working on it. Ух ты, блядь. Ты, чувак, ну что ты делаешь, блядь? I was kind of attached to the paint job, Cole. Писк, писк, писк. Well, well. Why the cloak and dagger routine, Miss Akamoto? Так, номер 1. Ходит погром, блядь. Somebody turned. You think I could fit in there? I couldn't fit in there. I'd like to think you would have had something more to say about getting shoved in a fridge, Herschel. Так, давай глянем трупец. Блин, жестко его грохнули, на. One to the head, one to the heart. Point blank. Jeans Lindbergh. Very expensive watch. Favored by flyboys. I always wanted one as a kid. That's funny. As a kid, all I wanted was some food on the table. Так. Could be a class ring. Ага, ладно. Так, больше у тебя ничего нету, наверное, да? Да, только руки. Шо нашел? Что это такое? В отставке Лос-Анджелес полиция. Режим для галстука. You know what this is, Biggs? Sure. That apartment gives you one of those when you retire. А у него еще комната есть. Так, что пищит, блядь. Don't think this is anything. О. Looks like we have a match. Interesting dame, this Akamoto. Микропленка, нихуя себе. What is it exactly? Microfilm. A document shrunk to the size of your thumbnail. Rod must have amazing eyesight. Получит достижение скелета в холодильнике. Да. Больше тут теху делать, нас ебу. Так, позвони. Biggs, edge 525. I'll need a couple of black and whites at 133 North Vermont Avenue, Wilshire. We'll need an ambulance in the corner. Probably a team from technical services as well. Короче, опять миссия на целый час, блядь.
Так, ну теперь можно и химчисточку шукануть. Что там, побочек нету, не нарисовали? Не, последний. Ну последний осталось, вы чё, блядь? Ты нихуя, блядь. Как заебали, там пиздец на заднем плане постоянно, блядь, любители телефонов, блядь. Вот случайно это зацепки. Хуй знает, как насчет других, но я вообще могу полгода до сконя пиздить по телефону, похуй вообще. До этого возобновлю. Это одно прикол, то у всех есть стекла заднего вида, блядь, а у меня нету. Вон, у этого есть, у этого нету, вот там есть. What do you need? Phelps and Biggs, LAPD. We have one of your laundry tags. Can you tell us who it might belong to? Are you kidding? I got work to do, Mac. Here's the customer book. Knock yourself out. Одному-то он J2620 call. G2620. Oh, well. Who is Hangstrom? Could be someone else from the factory. Does he have an address? No. Dead end. Thank you for all your help, sir. А, телефона. Operator, give me R&I. Putting you through now. Detective Phelps, badge 1247. Messages, please. You need to call Ray Pinker urgently. Can you put me through? It's ringing now. We're on our way in. Nix that. I got a message from Lindbergh Field. An airplane tech there identified your part. What is it? He said it was a prop spinner from either a Corsair or a B-50. A what? Fits over the center of the propeller and protects the pitch gearing. So it's a military part. Could be, but get this. The Spruce Goose runs 8 Wasp R-4360s. I think you better get over there and check it out. Your Honor. I need an address for an Oscar Hangstrom. Checking. No residential listing for anyone by that name, Detective. Sorry. Thank you. Хьюз Айкрафт. Так, опять я буду шукать побочку. Где бегущий человек? Нету, блядь. Нету. А это плохо, что нету. Если не будет, будет хуёво. Статистика 40/40, не видать своих ушей, да. It's a military project, gentlemen. Can you state your business? Detectives, Phelps and Biggs, LAPD. We're investigating the explosion. We have reason to believe there may be a link to Hughes' aircraft. I'm sorry, I can't help you there, Detective. Without authorization from military HQ, you won't be allowed onto this facility. What seems to be the problem, gentlemen? Hey, Biggs. You're not still with the LAPD. Right so, mates. Can you help us out here? Sure. What seems to be the problem? We're working the big explosion at the electroplating plant. Found a part there that belongs to one of your planes. I work head of security for Mr. Hughes now. I'll take full responsibility. I'm sure we can clear this up. Follow me. It's the big hangar. You can't miss it. Who is Mapes? And what's his connection to Howard Hughes? Vernon Mapes used to work Advice. Word is he runs fuck pads for Hughes' starlets. A pimp. Earl and Mapes would seem. Mapes was the role model for creeps like Earl. Recognize quality whether they're in New York, Milwaukee, Chicago, or Los Angeles. The same goes for quality beer. Take Linux beer, for example. Perfect for party. Follow me. Good day, miss.
that thing really fly? Mr. Hughes believes so. Amazing, isn't she? So, this is the spruce. Jesus Christ, Biggs, you want to get me fired? Mr. Hughes hates that fucking name. It's the H4 Hercules to you. You mind answering a few questions, Mr. Mapes? Call me Vernon, kid. Fire away. Взрыв на заводе. You know anything about the explosion that happened at Nicholson Electroplating this morning? No more than anyone else. Heard the boom while I was shaving. Almost shit my pants. Thought it was Pearl all over again. But you had no personal contact with any of the employees. And you have no idea what caused the explosion. I'm in security. I handle Mr. Hughes' personal interests, if you get my meaning. I'm not directly involved in manufacturing. Do you know Tomoko Akamoto? Never heard of the broad. Why? You don't happen to wear an LAPD tie pin, do you, Mapes? Sometimes. I have a couple of them from my days on the force. Do you know the chief chemist at Nicholson Electroplating, a Harold McClellan? I've heard of the guy. He was pitching some fancy process to the company. We know that you were sending parts to Nicholson for testing. Question is whether you were going through Nicholson or cutting your own deal with McClellan. Interesting theory, kid. How you gonna prove any of that? We found a prop spinner in the wreckage. We believe it belongs to this aircraft. We sent them some aluminum parts to test. Howard and the Boffins were interested in this guy McClellan's theories. McClellan was cutting out Nicholson. That's not our problem. Thanks for your help, Mr. Mapes. Do you mind if we have a look around while we're here? Sure. Knock yourself out. Want to take a look inside her? And her? И что это все надо посмотреть? Вы ебанулись нам. О. Seems irrelevant. Does Hughes have her on contract to RKO? Yeah, I bet he does. Симпатичная дама. It would take a smarter man than me to connect that. I don't think so. Так, ну тут, наверное, больше и нехуй делать, да, все. Можно теперь самолет прошукать. Бля, а как на него, блядь, подняться надо? Льняное масло. McClellan's process was going to replace all this. Что-то свистит, блядь, все на...
Широта, долгота. Опять что ли нахуй ехать в эту хуйню потом? Ой. Longitude 76 degrees, 0 minutes west. Тяжело. А что он не взаимодействует? Чего вводить-то надо? 76 degrees west. 24 degrees, 15 minutes north. 76 degrees west. На, 24 градуса. Degrees, 15 minutes north. Degrees west. 24 degrees, 15 minutes north. Я не могу пятнашку выбить, блядь. Degrees west. 24 degrees, 15 minutes north. $76 degrees west. 24 degrees, 15 minutes north. 24-15, 76. О. Let's see where this is exactly. Блядь, попроще хуйня, блядь. The Bahamas. Somebody's already got their maiden flight planned. Ладно. Так, выход где? One nice thing about egotists, they talk about other people. Tell a man that there are 400 billion stars and you believe him. Tell him a bench has wet paint on it and he has to touch it. Хуя, если можешь по этой хуйне побегать, прикольно. Бля, подожди, а где лестница, бля? Чё за прикол, блядь? Старый, ты провалился, ты в курсе? Ебать, а где лестница в натуре? Уебался старый, блядь. Так, а как мне спуститься с этой хуйни, ебать? А, нихуя, я думал, он стул, блядь. Ты я тупанул. Какие двигатели? Где? Где-то двигатели увидел. Это что ли? Это разве двигатель? Блядь, в принципе похоже. Но что-то он не функционирует. Какой двигатель? Ты это можешь? That a Pratt & Whitney 4360.
Sure is. You know your motors. Do you mind if I take a look at the prop splitter? We're getting her ready for sea trials, so be quick about it. What's the oily covering on the metal? We coat the aluminum parts in linseed oil to preserve it from oxidization. Let's see what Pinker has for us. He's probably done tinkering with that camera. Блять, еще выход бы найти бы, нахуй. Старый, покажи, где выход. А вот дверка, не она? Нет. Бля, подожди, а реально, а где выход? Бля, я заблудился на. Бля, найду выход, возобновлю. Thanks for the tour, babes. Always happy to help the department. Hey, don't I know your face from the papers? You're the cop that's stripping that German broad. Nah, I think you got the wrong guy. Я от напарника отмазал. Куда носились? Неизвестный адрес. So McClellan was selling his new process to Hughes and cutting out Nicholson. What's that way? This would never go all the way up to Hughes. We would have middlemen deal with stuff like this. Какое еще неизвестное место? Someone like Mapes? The word middleman was invented for guys like Mapes. Ладно, полиция так полиция. Че там, побочки не рисанули мне? Не, последнюю. Вот гады, блядь, нихуя не да. Открыл быстро, блядь. Красавчик. Separated from your kids. Да, пиздят они. They're fine. They've got their mother and they've got each other. What about you? What about me? What have you got? A friend of mine is helping me through it. I got you. I may as well ask you. Ask me what? No official Бля, charges have been напиздятся, блядь. I know that. I'm not looking for the official version. I made a promise to the department. These are the guys who sold you down the river. Так, и куда мне? В свой кабинет? The canary says he'll sing. Пока его найдешь. По-моему, он на втором этаже должен быть. Наверное. That's a swine. Look out. I need a drink. I got the jitters again. Так, это мой? Нет. А тут на дверях написано, кстати, блядь. Так, это у нас капитан Миккей какой-то. С темой кабинетно. I want to make comment. I know you made it. Bronco, give me a hand. I got a hard piece.
Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. Case got thrown out. Тоже не Now the мой. DA wants my Иди head. нахуй. That bum took a swipe at me. I put him down with my sap. Ну какой-то похожий кабинет должен быть, да? Here's what I heard. That cop caught the guy that Ты did the капитан, dog- мне нахуй. Some kind of conspiracy. О, ну тут. Straight through the red line. Said she Я never что-то saw it. реально не веду, а куда идти, блядь. I don't care. Сука, ебучее I don't go здание, into little блядь. gangster stuff scot-free. И тоже не то. А это куда ведет? На улицу. Дед, блядь, помоги, блядь. Куда идти? Ты тут все знаешь, блядь. Ты рофлишь либо нахуй. Сука, падла, блядь. Hey, you think those vice boys get in on the side? Тюрьма нахуй она нужна. Ёбаный, я не знаю, куда идти. Что там в заданиях написано? Места, блядь. Лужское отделение полиции, блядь. Ну. Значит, на втором этаже. А, вот что мисс есть. Может, мне его выдать сюда? Hey, Cole. You're not winning any popularity contests upstairs, you know. Да. Ну, тоже не сюда, да, судя по всему, да. Значит, на третьем этаже. На втором. Иди нахуй. That's a swine. Look at it. Сука, я заебался уже шукать ходить, блядь. Че за приколы, нахуй? I want to make homicide. I mean, you know you made it if you got that death. Блядь, за что мне это наказание? Ёбаная игра, блядь, заебала. Here's what I heard. Бля, найду куда идти, возобновлю, нахуй. Блядь, все-таки вниз надо идти. Where do you stand? I think you're a good cop, but I try and stay out of politics. Everybody tries to stay out of politics, Ray. Well, don't quote me on it, but I'm hoping that Parker will get the job and clean this place up. I have your photographs. You can use the magnifier. There's quite a lot of detail. Very funny. I think you're right, Ray. We have our man. You take a nice photo, Phelps. I want to make homicide. You know you made it. Угу. Ну тут что-то нихуя на этом фото нету интересного, блядь, особо. Bringing the Watcher a match for our John Doe. He's obviously the competitive bid. Can you get this over to Lockheed so we can get a name for this guy? It's already on its way. You think those vice boys get any on the side? Ну, вроде все. Howard Hughes, millionaire, industrialist, aviator, and playboy,
And Vernon Mapes, ex-dirty cop and business fixer. I found a similar tie pin along with a dead guy in a fridge. Parker, Wayne? I don't know who these were. Что-то на этом фото нихуя нету. Excellent photography, Tomoko. So Tomoko had the goods on McClellan. Too bad they blew the place to hell. Нихуя, что я не понял, блядь. I say we bust in there and find the goddamn evidence. Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. Case was thrown out. Now the DA wants. Что за хуйня вообще, блядь? Эти записи эти, что там записи-то хоть, блядь? Сейчас, секунду. На паузу кину. Так, я вернулся. Так, ну тут нихуя нету. Дальше давай. Is this McClellan? Can anyone make out the street number behind him? Are you kidding? With my eyesight? I say we bust in there and find the goddamn evidence. Cole, can you help me with a little experiment? Use the eyedropper in front of you. One drop from each of the bottles on the desk. Place the drops in the petri dish. I want to make comments. You know you make it. Подожди. Тут что-то еще было. Ой. Министерство торговли США. Патентная дата подачи заявки 28 патент доктора Гарольда Макклана, выдержка из описания химический процесс зеркальной полировки алюминия, его сплава перед нанесением металлического слоя и анодирования. Технологическая схема. McClellan's patent application. So we have McClellan raising a patent and selling to Hughes, and Akamoto copying the details for Lockheed. Where does that leave Nicholson? With a great big hole in the ground. Че, где там твоя пипетка, блядь? Что я должен с этим делать, блядь? Льняное масло. Parker, Green. It's okay, guys. Just a little experiment. Can you guys knock it off? Everyone's still jumping from that bang this morning. Very funny, Ray. You just took a couple years off my life expectancy. Did the same trick to me about an hour ago. So that was the stuff that caused the explosion? I think so. Acetic anhydride is almost as explosive as nitro, and when mixed with perchloric acid, it's very unstable. It needs to be cooled constantly. We used linseed oil, but you could add any organic compound to trigger an explosion. 3 little drops. Yeah, and they were using a 100-gallon vat. The canary says he'll sting. So only if I guarantee. Правильно, шапочку надо поднять.
Блять, ну вот это вот, блять, не то. Ты в ту верхнюю возьми, блять. Интересует этот чел, блять. Это вот хуйня на его галстуке, блять. Ну да ладно, хуй с ним. Че там дальше куда? I want to make homicide. I mean, you know you've made it if you got that death. That's the creep. Walked out on his wife. Дом на фотографии. Так, что у нас там по побочкам? Дали? Нет, блядь. Нету, здесь нету. Сука, нету побочки, блядь. Надеюсь, в последнем месте гинул, блядь. Where's your respect for property, Cole? This place stinks of petroleum. Avgas, if I'm not mistaken. It's all around the floor. Ну что надо найти-то? Посмотреть купон авиакомпании Трансвол, откуда Майами, куда Гранд Багама. Hangstrom is flying today on TWA. Hangstrom is dead, Cole. Why leave your ticket behind? Maybe just cleaning up. Паспорт Соединенных Штатов Америки, Министерство иностранных дел. Имя Оскара Хэнгстром, имя жены Анжелика Хэнгстром, имена детей Дэниел Хэнгстром, рост 6 футов 2 дюйма, волосы, черные глаза. Карри, место рождения Невада, Миссури, дата рождения 5 августа 1911 года, род занятий химик. Фотография предъявителя. Hangstrom and McClellan are the same man. The gas, Cole, the gas! We gotta get out of here right now! Look, by the stove! Shoot the gas line, Cole, we're out of here! I'm stumped. Ideas? Давай быстрее, да. Ах ты крыса ебучая, блядь. Сучка, блядь. Ах ты подонок, блядь. Мало того, что попозорил, блядь, так еще и хочет сжечь. Ну, шестерка ебаная, блядь.
I can't hit a target that isn't there, Phelps. Enough games, Phelps. Take this guy out. Да ёбаный, блядь. Сука, ёбаный гонщик, блядь. Security men, Cole. Stay on mates. Knock them off the road if you have to, but stay on that fucker. Get in close and steer him off the tar. I need to be closer, Phelps. Lay into his wheel well. Come on. Я пытаюсь. I'll go for the tires. That ought to slow the son of a bitch down. Уйди, сука, курица, блядь. Да как скрылся? Чё, заново, что ли, блядь? Пошли нахуй, я ебал нахуй за ним гнаться. Она вообще вылетела, падла, нахуй. Пиздец. Как заебал этот social club ебучий, блядь. То, блядь, ошибка какая-то, то еще какая-то хуйня, блядь. Только с 10-го раза зашел, блядь. Запускай игру, написано, приложение уже запущено. Заново, что ли? Охуенно сохраняю. Спасибо, блядь. Ебать. Возобновлю. Так, давай. Вылази. There you are, shitheel. Come on, he's not getting away from us. Надо быть очень аккуратным, потому что это очень скользкий мини-босс. I can't hit a target that isn't there, Phelps. Enough games, Phelps. Take this guy out. Извини, чувак. Нехуй под колеса прыгать. Smash the son of a bitch's rear wheels. Shit. You security men, Cole. Stay on mates. Knock them off the road if you have to, but stay on that fucker. Get in close and steer him off the tar. It's no good. We need to get closer. I'll go for the tires. That ought to slow the son of a bitch down. Давай. Топи. Enough games, folks. Take this guy out. Если еще таз себе бы дед нахуй купил нормально, вообще вопросов не было бы, блядь. Так, вот здесь я проебал в прошлый раз. Вот достижение. Из огня до полыми. We're gonna have to go through all the security men first. I hope you're ready for a fight, Cole. Tires.
Drop the gun. Forward! Find some cover! Stay in cover! Сука, хуй-то не вылазил, что, блядь. He wants to play cat and mouse? Fine. Let's go and get his ass. Get in cover! Как вам Томпсон, пацаны? Suppressing fire! Get in cover, now! Чё, где этот хуй? F-45. В смысле, а что, патроны кончились? Плохо. Stay in cover. I'm covering you! Give me some cover. Давай. Никто не понял. Ты что такой живучий, блядь? Все. You're gonna have to explain this to me again. So the guy at the chemical plant, he's planning on selling his magic formula to another company and skipping town with his assistant, but he blows himself up before he can manage it. So why the dead body in the refrigerator? Mapes, Captain. He was eliminating all competitors for the process. When it went bang, he burnt down the apartment to remove all connection between Hughes and the plant. Mapes, right. I remember Vernon Mapes. The guy had good honest cops hanging their heads in shame. Glad he's finally out of commission. I don't know if it'll do you any good, Phelps. Between the spruce goose and half the city exploding, you might just have made the case of the decade. По достижению большая злоба. Но тут мне за убийство челика 5 звезд хуй дадут, это я уже уверен, наверное. Хотя у меня ущерб минимум. Не, 5 звезд дали. Хорошо. Ладно, продолжим там следующей серии.